Good morning, students. Today we are discussing steps involved in test marketing. Okay, steps involved in test marketing. The following are the steps involved in test marketing is defining the objective, next selection of basic approach, and the next developing detailed test procedures, next selecting test markets, execution of formulated plan, results, evaluation. టోటల్ 6 స్టెప్స్. డిఫైనింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ని డిఫైన్ చేయడం, నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ బేసిక్ అప్రోచ్ సెలెక్ట్ చేయడం, నెక్స్ట్ డెవలపింగ్ డీటెయిల్డ్ టెస్ట్ ప్రొసీజర్స్ అంటే మనం డెవలప్ చేసేది ఎట్లా అంటే డీటెయిల్గా డెవలప్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సెలెక్టింగ్ టెస్ట్ మార్కెటింగ్, మనం డెవలప్ చేసిన తర్వాత దాన్ని సెలెక్ట్ చేయాలన్నమాట, టెస్ట్ మార్కెట్స్ ఎక్కడైతే కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనేది. నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఫార్ములేటెడ్ ప్లాన్, మనం ఫార్ములేటెడ్ ప్లాన్ని కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేయాలి. సో దీన్ని డిఫైనింగ్ ద ఆబ్జెక్టివ్, ఫస్ట్ స్టెప్ డిఫైనింగ్ ద ఆబ్జెక్టివ్. ఓకే, ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్వాల్వింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ టెస్ట్ మార్కెట్ ఈస్ టు డిఫైన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ టెస్ట్ మార్కెటింగ్ యాజ్ ఫాలోస్: టు క్రియేట్ ఏ వాల్యూమ్ అండ్ షేర్ ఎస్టిమేట్స్. వాల్యూమ్ని షేర్ ఎస్టిమేట్స్ని క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, టు అసర్టైన్ ద బయర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అంటే బయ్యర్స్ ఎలా అంటే ఏ టైప్లో కొంటారు, అంటే వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎట్లుంటాయి, సో వాళ్ళ మెథడాలజీ ఎట్లుంటుంది అనేది మనం చూడాలి. టు అసర్టైన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఎయిమ్ ఆఫ్ బయింగ్, అంటే మనం అసలు ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఎయిమ్ ఆఫ్ బయింగ్ అంటే అసలు దేని పర్పస్లో ఇది తీసుకుంటారు, అసలు దానికి మనం కరెక్ట్గా ఉందా లేదా మనది. ఓకే, అది టు ఐడెంటిఫై ద ప్రాస్పెక్టివ్ రిటైల్ అవుట్లెట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్, టు కంపేర్ ద సేల్స్ ఆఫ్ న్యూ ప్రోడక్ట్ ఓవర్ ద సేల్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఓల్డ్ ప్రొడక్ట్స్. ఇది పక్క ఏంది, కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఒక ప్రోడక్ట్ మనం వదిలిన తర్వాత వితిన్ వన్ వీక్, వితిన్ వన్ మంత్లో అసలు మన ప్రోడక్ట్ ఎంత సేల్ అయింది, పాత ప్రొడక్ట్స్ ఇంత ముందు నుంచి ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ ఎంత సేల్ అయినాయి, దీని కంపారిజన్ ఏంది, అసలు ఇది తగ్గిందా అది తగ్గిందా, ఇది పెరిగిందా అది పెరిగిందా చూడాలి. దిస్ ఈస్ ద 5 స్టెప్స్. ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ టెస్ట్ మార్కెటింగ్ ఈస్ టు డిఫైన్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్. ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ మార్కెటింగ్ టు క్రియేట్ వాల్యూమ్ అండ్ షేర్ ఎస్టిమేట్స్ని మనం క్రియేట్ చేస్తాం, అది పక్క. నెక్స్ట్ టు అసర్టైన్ ద బయర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అసలు వాళ్ళ యొక్క మెథడాలజీ ఎట్లుందనేది చూసుకోవడం. నెక్స్ట్ టు అసర్టైన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఎయిమ్ ఆఫ్ బయింగ్, అసలు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్లుంది ఈ ప్రోడక్ట్ మీద. సో మనం మార్కెట్లోకి వదిలే ఒక 1 year 6 months ముందే మనము అనౌన్స్ చేస్తాం, ఈ ప్రోడక్ట్ని మేము ఈ టైంలో అంటే మేము రిలీజ్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమైంది, అది వాళ్ళ అసర్టైన్ అంటే ఏంది, వాళ్ళకి ఒక విధమైన మెథడాలజీ ఉంటుంది, తీసుకోవాలా వద్దా, అసలు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు ఏంటనేది. సో అది. నెక్స్ట్ టు ఐడెంటిఫై ద ప్రాస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిటైల్ అవుట్లెట్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ టు కంపేర్ ద సేల్స్ ఆఫ్ న్యూ ప్రోడక్ట్ ఓవర్ ద సేల్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఓల్డ్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ బేసిక్ అప్రోచ్. ఆఫ్టర్ డిఫైనింగ్ ద టెస్ట్ మార్కెటింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ద సెకండ్ స్టెప్ ఈస్ టు సెలెక్ట్ ద టెస్ట్ మార్కెట్ మెథడ్ విచ్ మ్యాచెస్ విత్ ద డిఫైన్డ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ద 3 basic approaches applied for selection of test market methods as follows. First simulated test market అంటే in this method a sample of individuals are selected and their responses towards the new product are used as inputs for calculating the sales forecast. అంటే మనం ఏంటంటే శాంపుల్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్గా శాంపుల్స్ సెలెక్ట్ చేసి అండ్ దేర్ రెస్పాన్స్ టువర్డ్స్ ద న్యూ ప్రొడక్ట్, దాని నుంచి తయారు చేసిన న్యూ ప్రోడక్ట్ రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంది, యూజర్ ఇన్పుట్స్ ఫర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద సేల్స్ ఫార్కాస్ట్, దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇన్పుట్స్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ మార్కెట్. దిస్ అప్రోచ్ డీల్స్ విత్ ద యాక్చువల్ మార్కెట్ టెస్ట్ డన్ ఆన్ లిమిటెడ్ బేసిస్. This approach deals with the actual market test done on limited basisలో చేస్తాం. Next, controlled test market. In this approach, outside research companies had evaluated the mini market which are operated by them. Okay, చెప్పే కదా మినీ మార్కెట్స్ అని. సో కొన్ని కంపెనీస్కి అటాచ్ లేకుండా బయట నుంచి మినీ మార్కెట్స్ తయారు చేసి అవి రిలీజ్ చేస్తారు, విచ్ ఆర్ operated by them. These companies assess the distribution of new product in stores, sales tracking and stocking sleeves. So అది. నెక్స్ట్
Next one, developing detailed test procedures. In the third step of test market process, a detailed plan is developed for carrying out the test sens- to ensure adequate product availability in selected stores and distribution centers. A detailed test procedure developed with which includes the following steps: selecting basic positioning approach, developing commercials for executing that approach, electing a pricing strategy, developing a media plan, especially maintaining all promotional activities which are involved in the test procedure. ఏమన్నాం ఇక్కడ సెలెక్టింగ్ బేసిక్ పొజిషన్ అప్రోచ్. బేసిక్ పొజిషనింగ్ అప్రోచ్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్. డెవలపింగ్ కమర్షియల్స్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద టైప్. కమర్షియల్స్ని డెవలప్ చేయాలి అంటే ఎట్లా? సో ఈ ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే ఇంత ఈ యూజ్ ఉంది, ఇది ఉంది అనేది మనము ఫస్టే డెవలప్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ఎలక్టింగ్ ఏ ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీ. ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీని ఎలక్ట్ చేయాలంటే మనకు ఎంత అయింది, సో సేల్స్ ఎంత, సో ఎగ్జిక్యూటివ్స్, సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్, అంబాసిడర్స్, సో బ్రాండ్ అంబాసిడర్, సో ఇవన్నీ పోయి ఆ సెలెక్ట్ చేసే ప్రోడక్ట్కి ఎంత సేల్ చేయాలి, సో ఎంత వాల్యూతో సేల్ చేయాలనేది యూజ్ చేయాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ డెవలపింగ్ ఏ మీడియా ప్లాన్. మీడియా ప్లాన్ని డెవలప్ చేయాలి అంటే ఎట్లా? సో ఎక్కువ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చేటట్టు, సో ఇదే ప్రోడక్ట్ బెస్ట్ అనేటట్టు డెవలప్ చేయాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, specifically maintaining all the promotional activities which are involved in the test procedure. Okay. Next one, selecting test market. In the fourth step, the test market selected as a test market by considering the following factors: total number of markets to be used. మొత్తం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్కెట్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. సో సైజ్ ఆఫ్ మార్కెట్స్ టు బి యూజ్డ్ అంటే అంటే హెవీ లార్జ్ అమౌంట్లో. ఓకే. నెక్స్ట్ మార్కెట్స్ విత్ మోర్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఐసోలేటెడ్ మార్కెట్స్. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద 4 స్టెప్స్ సెలెక్టింగ్ టెస్ట్ మార్కెట్లో. నెక్స్ట్ వన్, ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఫార్ములేటెడ్ ప్లాన్. నెక్స్ట్ వన్, execution of formulated plan. In the fifth step of test marketing process, the plan is executed. In order to execute the plan, the marketing team should not concentrate more on the product for preventing the chance of overperformance of a product in test market instead of actual market. The marketing team, instead of emphasizing on products repeated purchase incidences, should focus on studying the repetitive cycles. దేని మీద స్టడీ చేయాలి? రిపిటేటివ్ సైకిల్స్ మీద స్టడీ చేయాలి. ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఫార్ములా, ఎవాల్యూషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఎవాల్యూషన్స్, లాస్ట్ 6th point మోడల్. The last step involved in the test marketing process is evaluation of results. Evaluation. The results are evaluated on the basis of consumer awareness about the product. Consumer awareness about the product. Project యొక్క టోటల్ ఎవరు చూస్తారో కన్జ్యూమరే కదా. Evaluation of product trial and repeat purchase incidences for determining the success or failure advertising campaign applied in monitoring the competitors actions and reactions, prevention of cannibalization, that is assuring that the new product does not overtake the company's sales from other established products. వేరే అదర్ ఏంటమ్మా ఇది మొత్తం ఏమన్నాడు? రిజల్ట్స్ అనేది పక్కా అది. సో ఎంత వస్తుంది, ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది, లాస్ ఎంత వస్తుంది, ఆ రిజల్ట్స్ని బట్టి వాళ్ళ గ్రాఫ్ వాల్యూ ఎట్లుంది, డెమోగ్రఫిషియల్, సో ఇవన్నీ కూడా ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ చూస్తారు. ఓకే.
నెక్స్ట్ వన్ కన్జ్యూమర్ అడాప్షన్ ప్రాసెస్. అసలు అడాప్షన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంది? కన్జ్యూమర్ అడాప్షన్ వెన్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ ఆర్ బ్రాండ్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ యూజర్ కంటిన్యూస్లీ, అంటే యాక్సెప్ట్ చేసి కన్జ్యూమర్స్ బాగా కంటిన్యూస్గా చేస్తే టెంప్లెట్స్ అడాప్షన్, అంటే దాన్ని అడాప్షన్ అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక షాంపూ వాడుతున్నా టస్మీ అని, ఇదేంది సిన్స్ 5 years నుంచి వాడుతున్నా. సో ఏంటంటే మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నట్టే కదా షాంపూని, ఇక అది తప్ప వేరేది వాడడం కాబట్టి అట్లా దాన్ని అడాప్షన్ అంటాం. ద అడాప్షన్ process involves 6 stages. They are awareness, comprehension, attitude, legitimation, trial and adoption. So the consumer adoption process focus on the mental process in which an individual pass on from first hearing of an innovation to final adoption. Hearing of innovation to final adoption. ఇది ఏమంటాం అంటే టోటల్ అడాప్షన్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఫస్ట్ types of adopters. Depending on the time of adoption, consumers are grouped into 5 categories. It is not possible for all consumers to adopt the innovation at the same time. The categories of adopters are innovator, early adopter, early majority, late majority and laggard. These categories of adopters helps the market to segment the market and plan strategy based on type of adopters. And ఏమన్నాడు? So adopters are innovator, ఎర్లీ అడాప్టర్, ఓకే. నెక్స్ట్ ఎర్లీ మెజారిటీ ఏముంది. నెక్స్ట్ లేట్ మెజారిటీ ఏముంది. నెక్స్ట్ లగార్డ్ అంటే కన్సిస్టెన్సీ, ఓకే. దిస్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ అడాప్టర్స్ హెల్ప్స్ ద మార్కెట్ టు సెగ్మెంట్ ద మార్కెట్ అండ్ ప్లాన్ స్ట్రాటజీ బేస్డ్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ అడాప్టర్స్. ఫస్ట్ ఇన్నోవేటర్స్. The persons who first adopt the new product of innovators, they occupy 2.5% of the market and are very courageous టు టేక్ రిస్క్ అండ్ ట్రై న్యూ ఐడియాస్. ఇన్నోవేటర్స్ అంటే ఏం లేదు, ఎవరైతే 2.5% ఆఫ్ ది మార్కెట్ అడాప్ట్ చేసుకొని, అంటే ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ని వాడడానికి కరేజియస్ అండ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి అది పడదు ప్రోడక్ట్ పడినప్పుడు మనకి డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి. సో ఎందుకంటే రిస్క్ని కూడా చేయడం, సో ఇన్నోవేటర్స్ యొక్క పని, ఓకే. నెక్స్ట్ ఎర్లీ అడాప్టర్స్. The second group who adopt the innovation are early adopters. They occupy 13.5 and percentage of the market and are more suitable than innovators. వీళ్ళు ఏంటంటే సోషియబుల్ దెన్ ఇన్నోవేటర్. ఎర్లీ అడాప్టర్స్ అనేది మోర్ సోషియబుల్ దెన్ ఇన్నోవేటర్స్ కంటే సోషియబుల్, ఓకే. ద సోషల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఎర్లీ అడాప్టర్స్ ఈజ్ హై బట్ ద రిస్క్ క్యాపిటల్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఇన్నోవేటర్స్. రిస్క్ క్యాపిటల్ అనేది లెస్ దెన్ ఇన్నోవేటర్స్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎర్లీ మెజారిటీ. ద మోస్ట్ ఆర్గనైజ్డ్ గ్రూప్ ఇన్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ అడాప్టర్స్ ఆర్ ఎర్లీ మెజారిటీ గ్రూప్. ఆర్గనైజ్డ్ గ్రూప్ ఏదంటే మోస్ట్గా ఎర్లీ మెజారిటీ. Their adoption period is very long. They occupy 34% of the market and are active members of the formal organization. వీళ్ళు 34% ఆఫ్ ది మార్కెట్ని ఆక్యుపై చేస్తారు, ఎర్లీ మెజారిటీ అనేది, ఓకే. దిస్ ఈజ్ ద ఎర్లీ మెజారిటీ. నెక్స్ట్ లేట్ మెజారిటీ. ద లేట్ మెజారిటీ ఆక్యుపై 35% మార్కెట్ అండ్ అడాప్ట్ ఇన్నోవేషన్ డ్యూ టు ద ఎకనామిక్ నెసెసిటీ or increasing social pressure. They are uncertain about new ideas and adopt an innovation of only after average consumer in the marketplace. వీళ్ళు కూడా 34, వాళ్ళు 34, వీళ్ళు 34, ఓకే. నేను లగార్డ్. ద లాస్ట్ గ్రూప్ హూ అడాప్ట్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ ఆర్ లగార్డ్స్ అండ్ ఆక్యుపై 16% ఆఫ్ ద మార్కెట్. 34, 68 plus 16 84 ఎర్లీ అడాప్టర్స్ 13.5 అంత 97.5 ఇన్నోవేటర్స్ 2.5, మొత్తం 100%. సో ఇక్కడ ఎర్లీ మెజారిటీ లేట్ మెజారిటీ వాళ్ళు ఎక్కువ మోతాదులో ఉన్నారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 16% మన లగార్డ్స్ ఉన్నారు, ఓకే. వీళ్ళు The consumer adoption process involves a fun
అవేర్నెస్, కాంప్రహెన్షన్, యాటిట్యూడ్, లెజిటిమేషన్, ట్రయల్, అడాప్షన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కన్జ్యూమర్ అడాప్షన్ ప్రాసెస్కి ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయేమో మొత్తం 6 స్టెప్స్. ఏమిటి? అవేర్నెస్, కాంప్రహెన్షన్, యాటిట్యూడ్, లెజిటిమేషన్, ట్రయల్, అడాప్షన్. ఈ 6 స్టెప్స్. ఫస్ట్ ఏంది? Awareness. Awareness is the first step in adoption process in which adopter inquires about the existence of a product in the market. Adopter possesses very less information about the product and no specific attitude towards it. ఏంటి అవేర్నెస్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక కన్జ్యూమర్ ఏంది, ఒక ప్రోడక్ట్ వచ్చిందంటే దాని గురించి మొత్తం టోటల్ సోషల్ వెల్ఫేర్ అంటే టోటల్ అవేర్నెస్ తెచ్చుకున్న తర్వాత ప్రోడక్ట్ని తీసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కాంప్రహెన్షన్. ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్ అడాప్షన్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాంప్రహెన్షన్ ఇన్ విచ్ కన్జ్యూమర్ హ్యావ్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ ఐడెంటిఫై ఆల్ యూజెస్ ఆఫ్ ఇట్. మొత్తం కాంప్రహెన్షన్ అంటే ఏంది, అసలు ఆ ప్రోడక్ట్ ఏంది, దానివల్ల యూజెస్ ఏంటి మొత్తం కూడా తెలుసుకుంటాడు అనమాట. దట్ ఈస్ అది కాంప్రహెన్షన్. నెక్స్ట్ యాటిట్యూడ్. In this stage, consumer develops some suitable or inadequate behavioral characteristics towards the product. The consumer may end up the adoption process if he finds inappropriate features and unfavorable behavior towards the product. ఏంటి? నెక్స్ట్ యాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటి? In this stage, consumer develops some suitable inadequate behavioral towards the product. అంతే కదా, వాడి ఇష్టమే తీసుకుంటా, లేకపోతే ఇంకా స్కోల్ చేస్తాడు. ద కన్జ్యూమర్ మే ఎండ్ అప్ ద అడాప్షన్ ప్రాసెస్ ఇఫ్ హీ ఫైండ్స్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఫీచర్స్ అండ్ అన్ఫేవరబుల్ బిహేవియర్. అంతే కదా, దాంట్లో కనుక కొంచెం అటు ఇటుగా ఉన్నట్లయితే ప్రొడక్ట్లో దాని సిగ్నిఫికెన్స్ కరెక్ట్ లేకపోతే వాడు ఏం చేస్తాడు? యాటిట్యూడ్ చూపిస్తాడు. ఓకే. నెక్స్ట్ లెజిటిమేషన్. ఎట్ ది స్టేజ్ కన్జ్యూమర్ బికమ్ అస్యూర్డ్ దట్ ద ప్రొడక్ట్ మస్ట్ బి అడాప్టెడ్. The stage of adoption process depends on favorable, suitable behavior towards the innovation. In order to make an effective decision, consumer utilizes the information gathered in the past and some additional information. ఇదేంది లెజిటిమేషన్ అంటే, at this stage కన్జ్యూమర్ బికమ్ అష్యూర్డ్ దట్ ద ప్రోడక్ట్ మస్ట్ బి అడాప్టెడ్. ప్రోడక్ట్ అనేది అడాప్ట్ అవుతుంది. ది స్టేజ్ ఆఫ్ అడాప్షన్ ప్రాసెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫేవరబుల్ సూటబుల్ బిహేవియర్ టువర్డ్స్ ద ఇన్నోవేషన్. In order to make an effective decision, consumer utilizes the information gathered in the past and some additional information. Next one, trial. Sometimes the consumer evaluates or tries the product to identify its issues. Trial is conducted particularly in which an individual indirectly use the product in an imaginary situation or for limited period in actual situation depending on nature of innovation. And at this stage, consumer become assured that the product must be adopted. The stage of adoption process depends on favorable, suitable behavior towards innovation. In order to make an effective decision, consumer utilizes the information gathered in the past and some additional information. Next, trial. Sometimes the consumer evaluate or tries the product to identify its uses. అంతే కదా, ట్రయల్ చేస్తాడు కదా, అసలు యూజెస్ ఏంది, దీనివల్ల యూజ్ ఉందా లేదా. ట్రయల్ ఈస్ కండక్టెడ్ పర్టికులర్లీ ఇన్ విచ్ కండ్యూటర్ ఇండైరెక్ట్లీ యూజ్ product in an imaginary situation or for limited period in actual situation depending on nature of innovation బట్టి వాడు ట్రయల్ చేస్తారు అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, అడాప్షన్. ఇన్ ది స్టేజ్ కన్జ్యూమర్ డిసైడ్స్ టు యూస్ ద product thoroughly and completely or not.
Consumer also decides to purchase the product continuously, which completes the adoption process. ఇక్కడ ఏమన్నా consumer decide to use the product thoroughly and completely or not. Consumer also decide to purchase the product continuously, which complete the adoption process. In the adoption process, go through all above stages over a period of time. ఇది అడాప్షన్ ప్రాసెస్ అమ్మ. దీని అడాప్షన్ ప్రాసెస్లో మొత్తం ఎన్ని 6 స్టేజెస్లో ఫస్ట్ ఏంది అవేర్నెస్ అంటే ఏంది కన్జ్యూమర్ అవేర్నెస్ అసలు ప్రొడక్ట్ ఏంటి దీనివల్ల. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కాంపిటీషన్ డీటెయిల్గా అంటే దీని యూజెస్ ఏంది, దీని బెనిఫిట్స్ ఏంది, దీని సైడ్ డ్రాప్స్ ఏంది మొత్తం చూస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ యాటిట్యూడ్ అంటే అది సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా లేదా కరెక్ట్గా అనేది వాడు చూస్తాడు. నెక్స్ట్ లెజిటిమేషన్ అంటే ఏంది ఫేవరబుల్ సూటబుల్ గ్యాదర్డ్ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ సమ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తాడు. నెక్స్ట్ ట్రయల్ చేస్తాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ అడాప్ట్ చేయాలన్నా వద్దని చూసుకుంటాడు అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద అడాప్షన్ ప్రాసెస్. సో దీంతో మనకి థర్డ్ చాప్టర్ కంప్లీటెడ్. సో టోటల్ థర్డ్ చాప్టర్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్తే ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ ఆల్సో మోస్ట్లీ కంప్లీటెడ్ బిఫోర్ 8th or 10th. Okay, thank you.